Mpuga teyaba bamulanga were. Bane Farida. Owa boda wa ino lugamba. Nze mbakunyumizanga ng'ogamba ate wabasanzeewa. Ajasokanga kutwale mulinde nanga nchime because ayina amawulire. Wamusanzeewo wo ye element. Nakatuka katikati nakatonya andesa mpiko mugambo. Lwawa akuwadde lwewa. But a good evening to you beautiful people. Welcome to the political dice nange Teangel Teddy. Atenga I never come alone. Nziamu ne munange. Mbeera wamu n'omwana muwala Teangel nganze bampita Farida Bikobere nzize okubatuusaako amawulire agaba gatambudde mu wiiki yonna nga ga byabufuzi. Tetuleeta wano eno bya mizannyo simanya Arsenal bagikubye 3 kwawa nedda fe tubeera mu politics. Farida, omanyi no ninye boda kuva Masaka paka wane Kampala. Otyo? Nyangiza kulaba aftermath of yebera aftermath kati engeri je twafuna okusabibwa okwa owa fomo mpuga. So engeri je wairi okusabibwa oko Thanksgiving embera eri ekyabuchanga zikakamu wali achali akajagalalo Uganda wange. Bitu weno wa boda nga bemutambudde. Abadde uwagwa ya mpade ko musibako. Owa boda for your chat. Imagine that journey all away from Masaka to here on a border. Anyway, mbadde mu rush kutuuka ndo kuluku wanti Farida ekiri eri abantu bali okay be banyumya be nalaba abali waliwo yagamba cheka ne media wala nampuga be nalaba musimeyanga lotana apusimaya bichi abantu bajja abantu basanyufu abantu basigala kyekimu nenga Farida wiki ye kutambulidde etya walaba of Thanksgiving eno walaba mpuga beyayogera mpuga ali ready okola ki ekiba kibiina webeera nti ekuba kwesimba ku bwa president wa NUP wali ali ready wekibeera nti ki kutandika kibiina kwesimba kwa president kujawo kuva mu people public chimu ali ready for so komao waboda wangu omweka kasatu mweka kumanyi mukwazisemu mweka kasori ye akuwa with details abako ku footage amukuwa nakugamba abantu ababoda babera na information ennungi babera tebeetiririra lwakuba tebavaayo mu public para manyi nenga twagala okuba kulisaayo abagenda ku Thanksgiving y'omukulu Mathias Mpuga mukulikeeyo nnyo twabasuubiza nti story yegenda okusooka kubanga luli obudde bwali butukutte ne tugamba eno Sunday story y'omukulu Mathias Mpuga owekitiibwa ennyo ye tugenda okubanga tugisosowaza nga tugyogerako nga tubalaga nti kale yadde abantu tetwasuubira nnyo bantu bayitiridde naye yafuna abantu manyo ebintu by'omwoyo biba byakwewaayo eri teyalirare. It wasn't a mobilization drive, it wasn't a campaign. Twali tugenda kwebaza Mukama Katonda era abantu bebo betwalaba naye nga yali ebintu bingi nnyo ebyokubanga tuteekako nnyo amaaso kugeza nga colors ze bayambala engoye abantu abategeka omukolo ogwo temwali muka red bakagoba kiki naye nga mu bigambo byabwe nga bagamba they are still people power tebavangako mu kibiina kya NUP era nga akyali commissioner mu parliament ng'era akiikirira ekibiina kya National Unity Platform naye ng'ekala bakozesa ya orange nga benaanisa ebitenje ebiriko Mpuga Mathias Mpuga is my leader ebyo byonna nno kubako ogubiina ko abagamba bali ready batukubirako ogubiina ogupya ekisoboka era mu kwogera kwendowooza wamuwulira mu ndowooza mwebuuza Mpuga zaako ki n'abagamba byonna ndi ready naye Farida kiraga kikatikiro kwanga tyagenda kweno Thanksgiving nze yasindika busindisi muntu yasindika omubaka kituufu naye osanga mu kulaba okwange nowa boda ngeje twadde tubigayagayamu eyagala kujjawo controversy eyo nti umanyi wabadde nga nti atesewo side ate yekubidde ate yekubidde eri kati okuplayinga okuleka ground eberelevo nga kambawo omubaka. Producer affe tuwe katini ku yali Masaka abantu balabeko basanyukemu tweyongere na mawulire agaddako. Naye amazima bwe tujja mu kitambiro kya misa tujja kwebaza. Bw'oba toyagala kwebaza bw'obaako ekikyamu. Sebayiga era asabye wabeerewo enkola ennungamu egobererwa mu kusengula abeesenza mu ntobazi ng'akonye ne ku ky'emisolo egisukkiridde. Entobazi weeziri era tulina okukuuma obulungi bw'obutonde bw'ensi. Naye bwe kiba nga kikolebwa okusobola okubutaasa tulina okumanya nti nno abantu be tukoleramu bantu. Ndowooza wandibadde wateekebwawo enkola ennungi okusobola okuyamba abantu abo. Ekitambiro kya misa kyetabiddwamu bannaddiini
abakungu okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga bakulembeddwamu omumyuka wa Katikkiro owookubiri Robert Waggwa Nsibirwa akiikiridde Katikkiro Mayiga ng'omugenyi omukulu. Bannabyabufuzi naddala okuva mu NUP okubadde Joyce Baagala, omubaka omukyala ow'Emityana, Abedi Bwanika owa Kimanya Kabonero, Mike Kakembo Mbwatekamwa owa munisipaali y'Entebbe, Juliet Nakamya Kakande owa Masaka City, Asmani Basaalirwa owa Jema, Bumali Mpindi akiikirira abaliko obulemu. Nga babaka ba NRM abeetabye mu kusaba kuno kubaddeko Solomon Sirwanyi owa Bukooli Central, Esther Afoyochan omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Zombo, Edmund Herbert Ariko owa Soroti East, Prosi Akampulira owa Rubanda District, Minister Haruna Kasolo, Richard Lumu ow'Emityana, Joseph Kabuleta owa Need Party, n'abaliko ababaka ba Palamenti okubadde Ken Luchamuzi, Mike Mabike ne Moses Kasibante. Must be life beyond ticketing. Wateekwa okubaayo obulamu oluvannyuma lw'ebyo bye tutwala ng'ebikulu ate nga si bikulu. Nkubiriza bannabyabufuzi okubeera abakkakkamu, okusangamu ekitiibwa, okuwulizinganya ate n'okusonyiwagana. Ndi mukambwe naye ndi mutegeevu ekibala. Sigenda kufotooka wabula nja kusigala nga ndi muntu mulamu. Mu kaseera kano ngenda kuwa obudde okunoonya obumu eri ababwetaaga. Omukulu ebigambo bibi ebyo nno ate munnaye abakulu b'emmengo nze kye mbaagalako. Teboogeza busungu boogeza ddembe naye ensonga zaabwe ziba zikubira ddala. Ndi bw'aba ayomba ensonga ze ziba zikubira ddala ku ggumba. Naye ng'ababuuzizza okwesimbawo ku bwa NUP akisobola. Olaba akisobola? Atulimbyemu. Ku lwaki? Tasobola kulingiza dde kamocha kyengambe wali former offices aba foot soldier tebasobola muweyo. Bajja mukuba bajja mukola. Tasobola mukkiriza atulimbyemu. Ate okutandika political party eyiye. Ekyo kyo kisoboka. Ate okwesimbawo ku bwa president. Nzegamba asigaye ku MP. Ku lwaki? Asigaye mu constituency aginyweze bulungi agikuumi. Tokkakkanya musajja nawe. Siri mukakkanya nze ndi mwana wa Masaka, nzalo ya Masaka, enkula ya Masaka, ndi munna Masaka. Kyogamba popularity eri mu Buganda. Waliyo ali ewaffe Namwendwa nga tamanyi mpuuga yaani tamanyi nkola ki n'ebimukwatako. Mukwatako naye ng'omukulu oyo asobola okwesimbawo ku bwa president nze mukkiririzaamu. Hallelujah. Naye yatutegeezeza nti akyali mu kibiina kya National Unity Platform olwa nsonga emu nze bwe ndaba nti nno eteeka likukkiriza okuva mu kibiina ng'abulayo emyezi 6 towards the next election. Era tusuubira omukulu oyo okulabako kyalangirira nga tuyingira akalulu ka 2026 kubanga amanyi bulungi takyali muganzi mu NUP naye bino binaazannya politics. Yatugambe byonna abisobola. Fewe tuli tujja kwa ate nga wamuvuluze dda omuwadde kimu kya constituency. Nze wendowooza but you can prove me wrong. Naye nga nze wamma nkukkiririzaamu osobola okujja ku independent. You can even start your own political party. Ffe tujja kufuna eggulire ffe tetuli bawagizi. Ffe tuliwo kuleeta ggulire tujja kukozesa ensobi nga tukuwuudisa. Ku nsonga y'Erwengo tusigale Erwengo manyi enaku Erwengo yegirisizza ekkubo ly'e Masaka lyegirisiza mu mawulire. Kale bali mu kukola amawulire amalungi n'amabi basazeewo bakola amawulire. Be balina omukyala ekigambo omukyala oyo talina bitabo naye nga Minisita Mulamba atuula wali kakiiko aka budget naye nedda bwe nkuwa budget ya buwumbi 20% yange yadde saasoma naye obwongo bukola obwongo bukola abantu bagamba gega amagezi amazaale naye nga abagezi amazaale go gamutuusizza wa amagezi amazaale ago gali kale gamutuusizza eruzira naye byakoze abikoze zaalidde aziridde Bannauganda etwavuddeyo ne tulabako omukyala sipiika nayimirira ku mukulu nti bannaye tetukyebaka maama ffe taliiwo ne Bannauganda kajanja bakoze mwaka janjoba
mama tetukyeba kanti amakawe bajja mu mama galina engeri gye gasigala teganyuma lwaki akyali mirembe tetukyalya na tetulina tufumbira maama taliiwo naye mmwe Speaker n'abagumya omukyala Anita Among ngamba you see that one is going to be your MOP forever. Forever, you know, the president has had your cry, and I bring you this money. And he said, you beat when you are grasping. Bakaita grasping. When you beating yours. Gather together since they bring you home. Na yeye bebe nabibera nga yakava kulaba president. Omukyala oyo tayogerwa kotenjo wata kutwala gano nja kwewakana nti salina. Nali nawe gwama ino mwogeza. But we speaker ngatunyiza. I went and met Sise Namuju. Mama yagenda n'alambula bwe Sise Namuju. She's in good spirit. Ali mu mbeera nnungi. And she's going to be with you. Era agenda kuvaayo, agenda kubeera nammwe mu kaseera kali kano. That is going to be your woman MP forever. And the president has heard your cries. Era president awuliriza okusaba kwammwe. Where you said that when your child misbehaves, you beat and say go back and do something good. Nga enjogera bwegamba nti omwana bw'aba akusobezza omukangavvulamu katonotono n'omugamba genda otereeze okola ebintu ebirungi. And you're better off having a child, even if she goes and eats something, so long as she brings back home. You open and mention the amount. Ubudde wa taata n'omwana si bwa maama ono ubudde wa taata Luluka Sise Namujjukaliwa sibawulira bw'abanga waliwo gye yakwata nga bye tuwulira bannanga abadde alya ne Bannalwengo nindye. Leero sigenda suula dice Farida. Lwaki? Byebyo tobirabye. By the president I had, you okay? And so for that reason, Honorable Sise Namuju is going to be your honorable forever. Who says that? Abijawa. Yali yakava kulaba president era yabijje. Yalonda. President gwogamba? Ate kati wabeera agambye yes, who says no? Nalabyeko nga abalonzi abeerwengo bajja gamba nedda. Ate nga bamukabirira. Naye nga abawadde miliyoni 5. Nagamba nze bring you ebirabo bino okuva ew'omukulu. Era ng'agamba nti bannaye I stand with you. Bino naye okubyogera yali Bukoto Midwest nga launchinga St. High Foundation. Ng'era agamba bannange Bannalwengo munnange ekitalabika yafukamira. Anita Among. N'afukamirira Bannalwengo. Kakikaabaza. Kine ag'omunkubo kagamba mbuyandibanga ono omukyala Sise Namuju abadde nga ayisaawo byono. So kati nga she's feeling guilty nti gwe yatuba bamukutte abona kululwe byange n'owa boda wange. Ayinza okubanga oli akolera ono nti gwe saba 20%, 3% yo 17 gikomyewe wange nga speaker wa parliament. Kisobokera ddala bwali olabyeko ddi Anita Among ngafukamirira abalonzi abatali babe. Kyonna kyekiri speaker bamweganye byayogedde. Minister bamweganye nti ebyayogera bibye. Nakisobokera ddala okubanga si bibye nga babyogeramu ne president. Yadde nga bava government evayo nemwewakana kisobokera ddala okubanga ebintu ebabyogeramuko ne president namuganga genda otuusa obubaka. Naye nga aba MPs abasinga abatukwasizza ennaku ababadde ku mukolo ogwo nga boogera ebintu ebitanyuma. Waliwo LC5 yabaddeko ne mu church naye nga agamba abantu mbo bannaye ate bw'ofuna omusaala ate ne bakuwaako ate n'okola otyo era omukulu oyo balya nammwe tusooke tulabe minister ng'asooka yeewakana speaker tukomewo tumunoonyeeko ku lukomo lw'essimu tumubuuze ye prayers mbadde mutegeka
zachi zatambula zitya atafudde yakoze musango aba musabira tisonyiwe katonda nti anyway producer tuwao nga wegana speaker condemn corruption and we shall fight corruption in whatever form it comes out. And that's what the president has been emphasizing, and that's why you see members of parliament who even subscribe to NRM are facing charges in court. The president was more incensed because that's why he had to raise the statement yesterday. Because if he hadn't been incensed, he wouldn't have raised the statement. But besides that, the Secretary General is also going to issue a statement on the conduct of leaders. But us also, we must appeal to people in leadership positions that whatever we do and say has consequences. These statements could have implications on our funding agencies. Because the people who give us money look at the way we use the money and the demeanor and the way we relate with the population and the words that we say. Noza minister omawulidde bulungi nnyo nga yeewakana Madam Speaker nga gamba nedda it is her stand not ours era byonna byayogedde Lwengo bibye nga ye akaringa omusalaba gomanyi mulungi mukwetika emisalaba kati n'ogwana mujwa gwetisse ayongeddeko kujja Bannauganda tusimanyi twawezana mu 5 wati eyo tujja kutuukayo naye nga n'omukulu LC5 omukulu Haji Ibrahim Chitata naye twamulabako ngagamba abantu bannange Museveni munyiivu yakyogera bulunywa naganda ye Museveni munyiivu era tulina okusabira omubaka waffe naye ka tumunoonyeeko tumubuuze mwagala kumusabirako ki adduke mukomera prison break Farida katukumukeko omukulu ono tulabe byagamba. Munaye mukulu tetusobodde mufuna sindikidde kwa message natugamba nti aliko talk show choba atunize busy. Tumusobiddwa naye ndowooza abantu abali Lwengo tunyolwa wamu nammwe kusinziira nonyolwa wamu nabo lwansonga mbu baba wayiriza olyabba n'alya nabo kyekinnuma abeerwengo abalonzi oli Lwengo Mbwolya banalina nabo ekizibu kibinye ekintu kibinye okuwayiriza omulonzi naye nga omukyala kinyamatama naye yaliko kabaga akakaliko Madam Speaker nga naye agamba akuba owuwe simanyi akuba owuwe mu Luzungu nageza bakyogere mu Luganda omukyala ono naye abadde mu controversies wano ne honorable zake simanyi honorable zake yanvuma simanyi yampita wati naye ng'ensonga ezo bannaye ababaka abamu mwegendereze nnyo ensonga za corruption ensonga nkulu nnyo temusobola kubanga mugenda nga muzizannyira mu honorable Kinyamatama sirowooza nti abantu beeyo bakusindika ojjo defending corruption emba mwali akasimbi kamwe mukasirikire you can't tell me omuntu yabba bamukutte to pay for her sins and you guys are demanding mbutamulya naye ani alya ne omubaka enyumba ya sisi namuje y'omukyalo Lwengo ogimanyi tujja kugireeta waneno mutubuulire balonzi bameka abasula mu makage oba eyawana ekigo walabya apartment si wana ekigezo omubaka balonzi bameka abasula abalonzi njagala okubategeeza baleme kubasiruwaza no one steals and eats with you ezo sente zammwe maama wo buli lwagenda mu ddwaliro nga teri ddagala nafiira musanya ezo sente sisi namujuza ali mu kulya bwe babahimba anyway ensonga nze mbanjivuddeko corruption but as many babaka as possible ekituufu ekyo nange nkitegako arrest as many people as possible awo nange kanyongere eddoboozi ku ddoboozi ly'omukulu Kitata president munyiivu naye nga tetunava ku nsonga ezo katuddeko ku parliament ew'omukulu Theodore Sekikubo
Oyo naye luli yajja na busungu gatebe bagijjeewo ndoze bamujjawo tebo nalaba ng'asaana basi nanti parliament egenda mu recess ey'omwezi omulamba oye nagamba Madam Speaker nsaba ku mafuta noonya ababaka sinnawoza sigiri yagambye ate ekirwa tetusabasanga mu Kampala tuyabasa mu constituency nanti bagenda mu constituency what is not happening in Uganda nenga ababaka banaye mutuswaza ebimu kale muleme kugamba naye lwaki tagenda komba ku luba FDC ne bamuyigirize ku bantu basayininge online digital basayininge online ekyo kisoo kigwe abakubira esimu agaana naye nze nzikiriza tekakosi erinnya lyange liteeke kaawo nsayinize ku documenti mukulu Theodore tulekate kubeeranga ajja kutulinyirira aje tulinyirira bubi nnyo naye atumale mu ate mutujja tandika okuba noonyaako nga mutunyiigira nga tubakubira obusimu nga mugaana okubukwata nga mutulimba muli ku ttokosho si birungi ebintu ebyo just kale nkayisizza Farida oyo tumuveeko oyo tumutadde tumuzzaako ngalo sobola basi katukusabire bagikunyime ajagamba muola ne katukusabire munaye bakwe basi yo ne amafuta maya sagala allowance yonna sagala ye basi ngeri muna amafuta tugende tunoonya ate basi ajagazaaki agenda tambuza babaka kuba noonya gye balize simanyi nange lwaki natambulire mu yiye esente miliyoni 3 oyo omubaka twamuwa esente agule emmotoka sigini tanati zino bazikuuma ayina batambula n'abayino eggaali ennaku zo bantu batambula n'eggaali eggaali yaje esasulire Theodore Sekikubo otusaba otubale mukama amagezi singa bannauganda kiwatonga mazina zo zaagaana kati kusabire byonna byosabirira biyitemu naye nga corruption should not be a part of it kubanga nawe tujja kukwa naye corruption tetusaagirako ddala tujja kubanga ate tubyogerako nga nakudizo wa boda ochechera kye yakuyiyemu awo lumpe sisobola kuva ku Masaka awo nga siyiseeko erubigi kituufu ensonga nnyingi ezitambulira ku Nema n'abantu ab'omu Lubigi eno bafuna relief materials bafunye ebyo tents bafunye emmere eno Nema bagikunya mu kakiiko ka Kosase nga bababuuza naye mmwe engeri gye musengulamu abantu temulabanga it is inhuman omukulu wa Nema n'agamba activities zaffe tuzikola nga tuziteeseko human face on it we do not dehumanize anyone oluzungu lwabadde luyitirivu mu Kosase nze nkubuulira n'agamba we don't manhandle tetulina gwe twali tutulugunyizaako mu activities zaffe ezo nga tugoba abantu mu lutobazi ngoyogera mukwano gwe ne wagenda ku masomero nga akkiriza amasomero g'abaana nga agamenyawo abeera ne human face on they always put a human face bulungi oba nga yagitaddeko nga enyenyanyenya tala bulungi omukulu yategeza ebeerako era otulira activities zaabwe nga bwolaba ka video katambula awo nga bamenya abantu b'omu Lubigi there is a human face to that ababaka babadde banyiivu nga bagamba abantu bebasengula mu Lubigi babalirire omukulu wa Nema n'agamba tekisoboka era bwe weesonza mu Lubigi gwalina okuliyirira Nema okusobola okuzzaawo wetland so tebasobola kubaliyira bantu abo these people care more about the swamp as in the environment than their actual people they lead. No kubanga tutereza wetlands they are caring about us abatazimba mu ntobazi for us is good for the environment where people live. So if you mistreat the people, the wetland is very if you encroach on wetlands, you are encroaching on our lives as people who are protecting the environment. By the way, I'm not supporting Nema activities, but we are telling people move mu ntobazi. I am a climate activist wanonze wentuuka I stand with you obutonde naye nga Nema tulabe ekyabadde mu Kosase eyo nga bagamba nedda document gye muleese tugikubyemu ebituli for that reason muddeyo mulete document endala ekakasa bulungi omukulu n'agamba banaye n'amafuta ge mugamba mbu twagalekawo basaba era batulaga bulungi nnyo butya banaakuuma obutonde nga bwe batambuza emirimu gyabwe kati se siraba na lwaki muyomba mbu twagobye abankuseere be mugamba omu yalina ennyumba 6 mu lutobazi aba munkuseere oba mugagga. That is the image of government that you have put across. For the last 1 or 2 weeks, that is the best that you have given us as a country. What would stop you from allowing people to remove their property? Era tetusobola kukozesa bukambwe kubanga omulimo gwennyini gwe tukola gwa Bannauganda. So tewali bukambwe bwonna
obukozesebwa omuntu nga tanagibwa mu lutobazi basooka kumuwa ekiwandiiko ekimulabula nti wasenga mu lutobazi weetegeke osobole kuvaawo naye bw'obeeraawo ne bakuwa notice n'otagikolako challenge yonna inenewe Nema yo eba terina musango gwonna okujjako kutuukiriza amateeka nga bwe gagiragira. Abensobola ate abagaga be balese okumenya ebintu byabwe nti bafuna ebiwandiiko ate kuva mu Nema. Naye twebuuza bannannyini ba petrol station eya Starbex be baani era bo Nema bagikolera ki obutabamenya. Naye abasigadde nga tebanamenyebwa ensonga zaabwe zikyekenenyezebwa empapula ezaabaweebwa tukyazisoma tusobole kusalawo ekyokuzikolera so tekinaggwa kikyali ku mmeeza. Ndowooza abakulu baako kusase obawulidde bulungi nnyabo tebeerya ntama. Akali amwaggwa. Honorable, we can tell that you are working. He's doing a good job. Thank you so much, Honorable. Well done. Kala akakachiko katunamu abantu bazenga batulawo. Tebatera kwerya ntama kwa nzikya n'omwami Ssennyonyi yaliko awo. Naye yali entama tazirya. Paka bw'ataggusa nsonga ya airport n'emutya n'emmanya nti enguzi ebeerayo mu Uganda. Kino alidde entama. Yeri entama ku nsonga eyo naye njagala okwebaza omukulu SG owa National Unity Platform yakutte ebintu emmere sokaali natwalirako abantu ab'omulubigi. Yabadde yeeyo ndoza ka video kayitaawo abantu bakalabe bulungi nnyo SG nga yeetiikidde abantu be baagoba nagana naye we stand with you tubalumirirwa naye yeeyo gavumenti yammwe gye twaje mwalonda kale wona otwaliza wamu baba balira wano naye ne babagobawo kati polling station neeraga waye lwaki tetugenda ku census nze story empane nnako okulaba abantu b'elubigi nga babonaabona be bati kwa census ontwala ku census wetwogerera tweyongedde namba baagala tubeerewa okimanyi nga tubadde nga $1.5 like 3 years back kuvanga myaka 3 naga tuli we are 45 nenga kale tetumanyi zisukulumamu awo naye we have been saying we are 45 million people in Uganda ani yajja n'ennamba eyo kubanga bagenze okutubala nga kituufu we are 45.93 and we are still 45 we are still 45 ekineewunyisa kale twafudde nnyo naye tetwazadde naye nga abaana mwazadde nnyo ebatopinze up nedda naye nga abaana abafuna embuto mu covid baali bayitirivu twali omuntu yali badde asuubira nti namba yeeyongere tulinze nadde manyi tulinga mu 60 eyo nti population naye waliwo statistician y'omu eyatunyumizaako wane n'agamba nti buli gavumenti lweyagala okwewola eyongeza ku namba y'abantu beeyina nega nti afe mu Uganda tuli mu 70 million people naye nga tetuli babawese batulirako looni nga tetuwera to reach somewhere so finally twatuseeyo so munanga olunaku olwokuna president yafaayo n'atuwa preliminary results ezaava mu census naye nga final results zisuubira mu December ow'omwaka guno gwennyini era n'atutegeeza nti we are 45 tuli miliyoni 45 ne bannaye ebintu ebirimu 45.9 million people yes mu Uganda era ne batutegeeza mbu buli nnyumba amaka gabeeramu abantu 4 ku 5 household zo households ziri 10 wa tuli kale wobalabalamu kyekyo kiraga nti nno mbu bannayuganda abatandise okubeera bokka kusinziira ku muwendo gwa households beeyongeddeko kitegeeza nti ebyenfuna byeyongeddeko omuntu n'afuna obusobozi okwebeeza none bw'aba tozimbye n'ofuna amaka agago ne weetongola what does that mean we are economically growing naye wetwogera amayumba agamu baagamenye so simanyi kwa bagamenye after census si kyekyo fano tunnyonnyola gwe atalabye census n'ogitegeera obulungi wano nno tuba tugikumenyeramenyera mpola naye nga twagala okutegeeza nti abakazi tukyali bangi mu Uganda okusinga ku baami nga bulijjo nga bwe bibeera tukyali bangi mu Uganda okusingira ddala ku baami naye walabye president nga agamba now what do I say that I have launched a census I have given a report what should I be saying nagamba now the census is launched ne mugamba say you have launched it say you have launched and he said it birungi nnyo naye batuwe ebyabaddeyo mu census nga bwe tubaleeta n'ennamba nga bwe zaaze zitambula
This census is going to prove many things. And you remember the other discussion we had about where the Uganda has entered the lower middle income status. We are thinking that the population now is like 48. That's what I was thinking. I was estimating. But as you hear, it is now 45.9. Let's say 46. And the GDP, the other day they were saying it was 50-something billion. So you can see now the other level of the middle income status is now being confirmed by figures now that we have indeed entered the lower middle income status. So I want to congratulate the census people. They have done a good job. I think the problem was that they had underestimated because they were asking very many questions. Very many. I took 2 hours with the other man, the enumerator, Mama and myself, just 2 people. But the questions were comprehensive, covering very many, all aspects of life. I therefore congratulate you, and I congratulate the Ugandans, and I want to appeal to them that they should completely get rid of the old superstitions about okubala abaana, okubala ebintu, counting things, because they used to think it will bring bad luck. It will not. Things have now changed. So I congratulate the census body, the UBOS, but I also congratulate the Ugandans for listening to our advice and embracing our programs, and you can see things are beginning to work out. With these few words, I declare the what? What do I declare now? That the census is what? Is announced. Your Excellency. We thank Your Excellency for approving and funding a digital census, and we pray that government embraces the idea of digitalizing service delivery across government to get real-time results, because from this experience, we know we can collect real-time data as programs and projects are being implemented across the country. Your Excellency, these results will go a long way in speaking to the performance of the National Development Plan 3 that we are retiring soon. It is ending. And it has come at a time when we have embarked on the process of preparing the National Development Plan 4 that we shall be ushering in very soon. In fact, we have issued the planning call circular that has gone to all MDAs up to the various local governments. So this data is going to be very instrumental in delivering to the expectations of our population. We should be soon coming back here to present the plan based on the results of this census. We had 135,230 field workers, of which 115,845 were enumerators, 14,668 were enumeration supervisors, 4,715 sub-county
or division supervisors. That was the army I commanded for the first time. Is now 45.9 million, up from 34.6 million counted in 2014, meaning there is an increase by 11.3 million in the last 10 years. Now that number has refugees. So those are the refugees that were found on the census night in Uganda. 780,061. The average household size is now 4.4 persons, down from 4.7 in the previous census. Nokubekene tuba tukyali ku census twabagamba ngano bana imubeere wakababa bale nabagamba nga mwetwalewa LC bwanu babale mulebe kubeera nga bemujja kutandika kugenda mu ddwaliro nga muli ku ddagala lyaffe muwoza malwaye temuli ddagala nga tebababala naye okubategeeza nti abaana baliwo emyaka 0 ne 17 bakolera ddala ebitundu 5 ku population ya Uganda wano kitegeeza tubakatinga mu makati million 4 divide by 2 wasoma mathematics mental work oba waitawo buyisi naitawo buyisi Nenga Farida kino kitugamba kifenga abaana abavuka we are the next generation we always said we are the next generation kiraga nti nno bana yabasomesa ba math temuli mukola mulimu gwamwe bulungi nnyo naye nga abavubuka abali w'emyaka 18 na 3 tukolera ddala ebitundu 22 ku population kusi tutambulira ku results ezakafulumawo final results tuzirinda mu December naye ebyo president byatuwaddeko ebitonotono bye twafunye kitegeeza ki nti abavubuka tukwatiridde nnyo bw'okwata 5 n'ogattako 2 tubeeranga tuli mu 7 ekitegeeza population esigaddewo ey'abakadde be babeera abatono ate nga be bali mu kutufuga naye nga lwaki omanyi lwaki kubanga ffe tubeera mu nkudi simayanga shifura yani oyo babiwulira olowooza balina emboozi zino ezitanyuma abasimanyi buluthiri baluunitinze zeezo oli tamanyi tuli wantu twogera census wali yaliyo nga ye takimanyi na kyetwogera yagaana okumubala tamanyi lwaki balina okumubala oyo yeeyo omuntu atafaayo oba omukulembeze we ayina kyakoze mu constituency yo batayina batukabidambo batuwa mama affe gwe bakwata nenga twagala okutwala akakisa kano okubiriza abavubuka banayimwetanire nnyo ebintu by'obufuzi this is your time kubanga kiraga nti no Uganda has a young population tuli bantu bato abali mu myaka gyo ejamaanyi we can even tusobola okuleetawo enkyukakyuka we can drive change singa turefocusinga ne tunulira ebintu ebiyinza okutuyamba so ndowooza census tugikomyawo awo wenyini njagala twogerere ku kinusi kyasho ya leero mpozi ku census omukulu yategeezezza nti tuyingidde lower middle income status bulijjo tuliwa tuli mu lower income status naye kati nanti bwobe no yali atututayo ne batujjayo yatukasukayo ne batujjayo naye kati era tebatuzijjayo no wano yatutese omanyi tulina mu lower tulina mu middle ne upper naye kati kale twayingide mu middle naye middle ya lower tuli mulowa middle income status era nga bategezeza nti buli muntu eyabalibwa bamusasanyako dollars 1.9 that is approximately $2 ezo ennusu nga kasanvu gwokutuuka ewuwo okubuuza ebibuuzo bye bakubuuza bakusasanyako ezo sente kasanvu bebale naye osuubwa otunuulira numbers nga bwe zabadde zitambula kiragira ddala nti economically Uganda is growing era twayingidde olaba tuva mu lower ne tudda mu lower middle income status we are moving nga omukulu Kasajja bw'atera okugamba nti our economy is just
tugende ndetukka. Yes. Okay. So no, ku nsonga eyo tujjawo n'ensonga ya budget eya 72 trillion. Omukulu yalabikako nga twalaba gano budget ready. Ne batusomera budget ne batubuulira bino bigenda ku PDM ate zino zigenda mu nsako okuzza business ezigwa nga teziwezezza first birthday ate zino zigenda kola amasomero ga UPE ate zino zigenda kola bwe biti ne bwe biti omukulu teyeefudde nze ndowooza nti bwe bayamala ogireleasinga budget n'abagamba give me my own copy I go home and read it through watuuka ewaka n'asoma n'alaba nga nedda bamukuba ku motoka tubatandise bano baagala mubba alimenti kusoma nga tannagiwa abantu obanga amaze okugiwa abantu naye nze ndowooza kusinziira ku madamu wanga ne bwe yagamba nti batusaba 20% omukulu n'amanya nategera agamba ekitegeeza wano buli sekita yayongera mu 20% kati eno budget temujja kuziya zine sente musaaga so kati eddeyo mu parliament Nayanga tinkubisaininga. He loves his runyankole tegamuwulidde. Abanyankole how do we say that? Nayanga. Baba sobanga tugamba ndemye. Ate ninkoba nti be. Obo demye. Omukulu mutule ku lwabiri. Era munaye parliament ebadde mu recess nga tugisuubire umule mwezi mulamba bagiyise nga mukomewo kamubaka. Omukulembeze first citizen gwe basooka okubala yagambye amukomewe yo budget mugende mu revising omayingo ogenda kubba ne bakugwamu mujje mu 2020 ezo ze mwateeka mwezo omukulu ayinamu ensonga awo budget yekomewo ensonga izo okuba ayina ensonga yayizo okuba ayina but isn't it illegal erinako ene tutambuzeeko maleero tubadde tulina ment kutandika budget yaffe ya 72 trillion encha ku Monday kati ate ababaka bakomawo ku Tuesday so that means waliwo olunaku alitugenda tambula tulina just budget no waliwo period gye tugenda okutambula kubanga tebagenda revising in one day bagipassing bagizeeyo omukulu agisaining kitegeeza eggwanga ligenda kutambula nga terina budget gye litambulirako awono olyoka olabe classified bwe ziyita olyoka olabe ziclassified bwe baziyisa bwe bazisaining olabe sente bwetokomoka ng'ani afuga eggwanga lino ebintu si birungi nnyo waliwo eyangambye mbu nno amanye ebigambo by'oluzungu bizibu okukozesa mbu budget eyo simanye erimu koliwaati koligenda munaye munakakagambo bakakozesa mbu baali bakoze budget nga yerina kubeera 58 trillion abakulu ne bagenda okurevise nga walaba bugwaligo bye batatayeseemu twebbye temuteeseemu 20% zasise namuju muleke nammwe ne bazongeramu ne tugenda twambukira ddala ku 72 trillion so mbu aka document kakoligene it is a legal document ereeta negamba Mr. President zino numbers twazongeddemu olw'ensonga bweti ne bweti nti abantu nga sise namuju ne speaker balina ofuna 20% ku buli budget eyisibwa so byange ebyo naye nga koligenda kyekyo kyetege zawembuuza you as a president of a country why do you even go ahead to pass this budget nkugambye litabimanyi minus signing it oba akaddiye is that really unseriousness era akaddiye kuba kati oyo ne MP wa fono gwe tubibyamu naye Moses sali leka naye nga okusinziira ku results za census Bannauganda we have a success twavudde ku myaka life expectancy yavudde ku 45 kati tugenze ku 63 omuntu asuubirwa okuwangala mu Uganda wano paka emyaka 63 twavudde ku 45 so it is a success do you know what that communicates nti our health care egenzeko wagguluko so people can access ebyobulamu bulungi embeera eteereddemukko mu bantu kyeyongeza life expectancy tunava tukyali ku bubaka tukyali ku parliament zenjaga kubiriza African leaders when your time comes step down nene okyali ku Africa naye n'abazungu nabo waliwo gwe twalabye yabadde nga ayina dementia tujja musanga naye sokolabe omubaka omulamba azina ba bodyguard we bali anytime alinga mwana mutonti atandika wagenda kugwa wegendereze oyinza okugwa what are you still doing in the party what are you still leading what are you leading for you can naye ekikolwa eky'omukulu president Museveni okubanga agaana okusaininga ku budget n'agizaayo what does it communicate does that show nti budget committee yetagyesiga
Segona yagambe talina gwawa kitiibwa. Does that communicate nti he is incompetent nti asobola okujja n'asoma budget n'ajanjulira ensi ate n'amala n'agirecallinga? There is a lot of questions, Mr. President. Ojja tuleetera okuba nga twebuuza ate abantu batukwate nga balowooza tukulumbye. We are not sorry, but sorry. No, here we are not sorry, Mr. President. We are just asking important questions. Yes, we need answers. We need as to know of this country. why would the full president yavaayo bulungi nnyo n'ayisa budget ye nga takakiddwa ate lwaki agaana ogisaininga ate n'ogaana okugisaininga nga gabulayo ennaku ntono ate ne budget etutambuze eggweeko kiki ky'oyisaawo awo ebibuuzo bingi nnyo budget committee, are you guys incompetent? Omuntu wewaffe minister kati Matia Bakasaija, what is the problem? Ugandans need to know the things. So kati Uganda genda kubetambulira ku kimu bbanga lino nga parliament bwe tereza budget. Tusuubira nti budget eno eyinza okenderako ne tudda mu nkaaga. Ate banajongera. Oba tugende mu 9. Anyway, Farida, fela tubirindirire tugenda tubatuusa kwano tukatwane mune baji revisinze bino byebyavudde. Anti revise budget yeno ne bweti naye ng'ebikolwa ebyo si birungi nnyo okutwaliza ddala ku economic development y'ensi yoba yeggwanga tebibanga birungi nnyo. Yadde n'aka Farida tufulume eggwanga lino wange saayo ne bagenda tukwata. Ekituufu nnyo ekyo omuntu asobola okwewegomako wali eri ew'omukulu William Ruto yadde nga naye si mwangu munyiivu nnyo naye asobola okwewegoma mawokawo eno bwe bagamba eno kyokya waliwo wekibanga te omuliro tegunnakwata nnyo gakansoke naye gye twagala okwewogoba baaba naye gwakutte dda omuliro gwokya okwebaza abana Kenya abavubuka nga ffe kwakati watugambye dda nti mu census tulaga nti ye fedha tuli bangi yes tuli bangi era ba Gen Z twabalabye generation Gen Z twajenga yo yevudde musinga bana Uganda tukole ekintu ekyo abajagamba kunga abantu si bakunga oyagala bakole kintu ki Azi tukweberera mu ne tuva ng'enjogera ya fadda na Kenya zimimu wazira imbo oba tonna wasa husband ali Kenya wife ali Kenya bajja tumalako abasajja Uganda wane ebintu ebyo si birungi yes but ate ng'oludde tuli bangi. I for one I really anyway when we come to serious matters I mourn with the Kenyans that lost their lives. I mourn with their families, their loved ones. That is really so bad. But then you guys, what you did was so brave of you. You know your rights. You fought for your rights, and it is good, not bad. But I pray for those that lost their lives. May their souls rest in peace. Yeah, could have a moment of silence. May their souls rest in eternal peace. However, Farida nganzize wali. Inze nabadde esanyu lyanzisewe nalabyenga. President yewaddeyo n'agamba nti kati ekiriwo nga considize ngo yaganyo signinga but yaganyo signinga sigenda signinga agamba olw'ensonga eyo the people of Kenya you have loudly spoken. You have won. I have heard and for that reason I am not signing the bill, the financial bill. Abantu bagambye emisolo gisusse naye ekyenjawulo twagala tubeere nga comparinga ebintu ebyekerakasiza abantu ab'e Kenya n'ebyewaffe wano eno nga bagambe bannaye emisolo gisusse ku mugaati wano superloaf bapima omugaati egutawera kilo ate ne bagwongeza omugaati ogwalinga gwa 15 kati gwa kakaaga ate nga bagutekako 1 kg ate nga teguwera agamba mwesonyi omugaati muli muwogo mwagana Bannakenya ne bagamba lwaki obeera oteeka emisolo ku migaati tetugenda kugikkiriza gye emisolo omusolo omulala lwaki oteeka emisolo ku pads ne pampers z'abaana nalaba kalo youth minister omu ng'ali mu parliament nga anekedde ng'agamba nti pampers baziteekeko emisolo ne neebuuza she's a mother. She's a young woman. She uses both these things. I was disappointed. No, yeah, but that's my tugenda zimo wise again to sasula. Konya mutoro munaye tulieno kulika banaye ebisebe byakuyita wiki eri kulika munaye mukwanenga tukula msizako Bannakenya ne bagambe je emisolo najyo tugiganye ne bagambe emisolo ku mafuta ne gambe je emisolo era tugiganye naye ffe wane bakwata 10 ne bakyongeza ku parafini mama wange ow'omukyala amafuta gakozesa banna Uganda twasirika tukole bayina kama tukole kine tugine ebyokola bwe bakwata esente ne bazongeza ku lita ya gana amafuta ge tutambuza mu motoka transport yantwala ewaffe n'alinnya munna Uganda n'abunira
banaye ebintu bingi nnyo naye bannakenya we do not promote ebintu violence naye obanga olaga obutali mumativu mu ddembe constitution ekyo ekituwa nagamba olaga osobola okulaga obutali bumativu bwo mu ddembe nga tolina gwokoze eki gwokosezza naye nga twagala okuvumirira bakuuma ddembe be Kenya mwakozemu obutali bulungi nnyo omuntu atalina mundu lwaki omusonga mu emundu atubagamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze otegeeza ki omwami Ruto yakijja Uganda n'akitwala anyway kamutuwe ng'atugamba mbu kubanga ye bambi yakyuseemu kaawo yagambye sigenda sidinga bill producer mutuwe Thank you very much. You can take your seats. When I assumed office 20 months ago, our country was facing tremendous economic challenges, escalating cost of essential household commodities, high fuel prices, rapid depreciation of the Kenya shilling, and spiraling public debt were threatening to ground our economy. And that is why I commend these members of parliament for agreeing with us that all the priority areas I have mentioned were the right priorities to be funded. And by so doing, they supported the proposal to incorporate also the views of the people. These members of parliament came back to us after they went to listen to the people of Kenya. And they came back and reduced the budget on their own by 146 billion shillings. Notwithstanding all these concessions, it has become evident that members of the public still insist on the need for us to make more concessions. And because I run a government, but I also lead people, and the people have spoken, I am grateful to all the members of the National Assembly who voted yesterday affirmatively for the Finance Bill 2024 as amended on the floor of the House to incorporate the views generated through public participation. And following the passage of the bill, the country witnessed widespread expression of dissatisfaction with the bill as passed, regrettably resulting in the loss of life, destruction of property, and disintegration of constitutional institutions. On my own behalf, and on behalf of these members and many other Kenyans, I send my condolences to the families of those who lost their loved ones in this very unfortunate manner. Consequently, having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024, and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that that becomes our collective position. Farida obirabe biri eyo si birungi Uganda osiyo eri Kenya bajocheza batuba tukyali awo the fourth president of Kenya oyo nakwata bayiro n'olupapula n'agamba nti I come to you with a heavy heart
omutima gwenga gwenyikidde nagamba saddened by the loss of occasion nagamba eno kale abannakenya bonna n'abafudde awo nawo nga balaga obutali bumativu nagamba nti constitution ekkiriza buli munnakenya okwekalakaasa okulaga obutali bumativu olaga obutali bumativu mu ddembe so temulina na lukusa kukuba bantu kukutta bantu it is not called for nagamba at this trying time of the country I remind all leaders that they were elected by the people. Enti agamba Ruto bana abantu boli okuyisa bati beba kulonda. Njagala okujjukiza mayi mwerabira nnyo abantu. Nkujjukiza nti beba kulonda era oyino baleka constitution kye bagamba kola bakikole. Nenga olaba ekiwandiko mune yakemekereza nga agamba dear Kenyans, I stand with you and I ask our leadership to embrace dialogue and speak to the people and not at the people. Nange njagala okwogerako eri ababaka b'e Kenya. What were you thinking nga bayisa bill ya financial bill mu parliament? Betonze kale dabo kwaba abalubyo ne. Ne bana Kenya siba mativu. Bagambye kusinza nga babadde babalaba ku face nga omukulu president ayogera nga bamuli wali emabega. They do not mean it. Tebabitegeza. Era bano bagamba nti babadde babamokinga so bakyabanja ebintu bingi nnyo. Kenyans are not satisfied at all their they are not satisfied. So ebintu si birungi nnyo. Yadde nga omukulu William Ruto yasooka ensonga zino kuzibalaatiramu. Nga bwagamba mbu wali ababateeka mu ssente awo simanya biki. Naye gye byakomekeza nga gamba I concede. Munsinze. Gunsingidde ddala. Naye nga njagala okubeebaza abala ba political dice nze wano mba sibazaako omukono. Tobazaako omukono. Zibane munzikirize kakole ekitakolebwanga kolero ngena linnya boda kuva mu US epaka Uganda. Tubalabe next Sunday. Bye-bye. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi y'ebyobufuzi is controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya party. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.